她明明是地位低贱的脱衣舞娘，却无可救药地爱上了富商的独子。这段就连月老都反对的邂逅，一度成为她跨越阶层的幻想。然而当血淋淋的真相摆在眼前，她的三观也将彻底被欲望摧毁。女孩阿诺拉作为一名陪酒女，她的生活是简单的2点一线，晚上去地下俱乐部卖弄风情，渴望从男人身上榨取养分，白天则回到靠近铁轨的廉租房，在轰鸣的声响中睡得黑白颠倒。阿诺拉在这座城市没有归属感，只因她是从俄罗斯移民的穷三代。当然也正是由于会说点俄语，让她结识了来俱乐部玩乐的伊万。伊万朝气蓬勃还多金阔绰，立马就引起了阿诺拉的兴趣。为了能从对方身上获取更多小费，阿诺拉不遗余力地拿出看家本领。在表演了一段贴身舞蹈之后，伊万很快被阿诺拉的热情所打动，并提出了一个大胆的想法。Give me your phone. 隔天，阿诺拉穿起廉价的恨天高，涂脂抹粉，打扮得十分庸俗。Here for Mr. Zakharov. Ivan? Yeah. 他本以为这是一次简单的出台，却被伊万家的奢华惊到失语。So welcome to my umbrella board. Vodka, tequila, whiskey, cola, Coca-Cola maybe? No, I meant your home is beautiful. Bedrooms, upstairs. Let's go. They didn't make my bed yet, что, конечно, сложно. 阿诺拉做梦也想不明白，伊万年纪轻轻为何能如此豪横。Короче, ладно, мой батя Николай Захаров. 阿诺拉从没听过这个名字，然而在搜索了一番之后，他才被上面的介绍吓得目瞪口呆。It's me. 阿诺拉回到俱乐部就极力吹嘘自己找了个石油大亨的儿子，往后的日子他会经常光顾豪宅，自带小音箱让伊万彻底放纵。而看在对方每次都给1000的份上，阿诺拉也展现着毕生所学。花花公子伊万的凭空出现，让阿诺拉看到了通往上流的捷径。 For an hour and there's still like 45 minutes left if you want to go again. 一个身处天堂，一个活在地狱。阿诺拉和伊万如胶似漆，无尽缠绵。随着两人的互动愈发频繁，伊万又禁不住诱惑，提出一项交易。 Может быть, ты хочешь быть эксклюзивно со мной? Hang out with my boys. Короче, будь моей девушкой. $10,000. 15 cash up front. Deal. 跟着有钱人花天酒地1周时间，不仅阅尽繁华，还能拿到一笔巨款，想必没有哪个陪酒女会拒绝。回到俱乐部，立马请假1周，提着简单的行李告别了室友。破公寓，他连回头的功夫都没有，直接踏上伊万派来的豪车，自以为成了这座豪宅新的女主人。1周时间，阿诺拉像过了一辈子，见识了纸醉金迷的上流社会，所到之处皆被财富与奢靡包裹。伊万家的实力有目共睹，狐朋狗友们坐着私人飞机畅游，在酒精和违禁品中放纵着青春。去豪富遍地的拉斯维加斯，伊万竟可以对经理指手画脚，这更加让阿诺拉深信不疑。来自战斗民族的势力不可小觑，在当地最有名的赌场，伊万一次的输赢就高达上百万。阿诺拉被财富迷得晕头转向，甚至忘记了彼此买卖的关系，也就此落入了物欲横流的陷阱。然而即便一切都那么不真实，阿诺拉却感受到了虚无的满足感，继续沉迷于金钱所带来的愉悦，也继续在不为人知的关系里，眼看被欲望拉扯陷得越来越深。伊万的眼睛忧郁而多情，伴随着1周时间的很快过去，就像灰姑娘的水晶失效一样。伊万伤感地说自己马上要回国，去俄罗斯继承家里的万亿资产。 Well, I'm gonna miss you. And will you miss me or my money, блядь? Well, your money, bled. 随后伊万又画风突变，如果可能和一个美国人结婚的话，他就能永远和阿诺拉腻在一起。 Annie, Yeah? will you marry me? You wanna get married to me, Vanya? And I said it wisely. Are you serious? 一切幻想都来得猝不及防，而对于大亨之子的霸气求婚，阿诺拉也并没觉得受之有愧。两人换上礼服，直奔教堂，在神父的见证下热烈拥吻，也和路上的陌生人们炫耀幸福。在此刻，他们终于成全了彼此，也成为了世界上最幸福的夫妻。阿诺拉如愿戴上璀璨的钻戒，以为每天的白日梦终于成真。阿诺拉成为了现实版的灰姑娘，于是当即辞掉了低贱的工作，准备好要一夜之间改变命运。艳羡的同事说着风凉话，阿诺拉也有底气地回怼了上去。 I give it 2 weeks, bitch. You know, I really hope you find your happiness one day. Jealousy is a disease. Remember that, Diamond. 从此，几克拉的珠宝成了标配，价值连城的皮草也包装着自己。阿诺拉自认为是个特别的人，这些都是他努力上进的结果。
尽管没有幻想中浪漫的婚礼，但婚后他还是搬进了伊万的豪宅，每天不是看电影就是打游戏，根本没有之前经济上的压力。阿诺拉的生活如同梦想照进现实。作为深得傍大款惊艳的女人而言，阿诺拉一定要让一切变得名正言顺。她每次都试探伊万父母的态度，可年少轻狂的伊万却总是三缄其口，问得多了又怕对方不高兴，因此阿诺拉总是提心吊胆过日子。果不其然，残酷的现实很快来临。远在俄罗斯的父母知晓此事后，万万不能让一个舞女做自家儿媳。由于两人无法第一时间赶来，就派提前安排在美国的管家去查看伊万到底干了什么龌龊事。当2名保镖突然闯进豪宅时，阿诺拉的富婆梦才终于破碎。保镖第一时间拍起了结婚证，要扭送2人去法院立马注销婚姻。而作为神职人员的管家也迫于资本放弃了洗礼仪式，开始在电话里对伊万大发雷霆。 She's fucking erotic dancer. Hi, Doris. Ты женился на проститутке? Ёб твою мать! You Armenian piece of shit! Твоя мать плакала! Ты слышишь меня? Doris. Your mother! Догадайся, сучонок. Что, блядь? Удиви меня, блядь. Что? Они вылетают. Ты слышишь меня? Куда? Game over for you, that's it. 伊万一听这一切都是父母的安排，一向嚣张跋扈的他选择了逃离。 We are not getting a divorce because you tell us to! Родители сейчас едут в Америку, летят. Я правильно понял? Tomorrow noon we're gonna go meet them, you hear? What the fuck is going on? Come on. Сейчас через 10 минут Да, блядь. I need to get dressed though, my давай fucking так clothes сделаем. upstairs. Давай подождем Торос. Oh God. Это моно. Okay, bye. 而阿诺拉只是上楼穿裤子的空档，自己承诺深爱的白马王子就早已跑得人影都不见了。阿诺拉不得已和保镖对峙。 You fucking relax, What is happening? motherfucker! Everything all right? Take the fuck back! No, but... No, put it. 还果断砸碎了豪宅里的名画。秃头保镖处处流露着温柔， Are you killing her? 但鉴于女人蛮不讲理的态势，他也不得不将阿诺拉五花大绑。等另一名保镖重新回到现场，两人竟以一种不雅的姿势抗衡，他们都不是阿诺拉的对手。 Да, ну зачем ее завязывать-то? Блять, она хуйнула в меня подсвечником. Давай ноги и свяжем. Let me go, you fucking asshole! Твои 2 взрослых мужика, ты чё? Окей. Эй, You better stay the fuck away from me! listen. Эй, стоп! Держи ее! Ай, блядь! Блядь! Что, брат? Да она кусается, блядь! 面临身份的急速转换，阿诺拉重新脱去了富婆的矜持，又不得不展现出了底层的蛮横。 Thomas, I'm calm. I'm not gonna do anything. I'm not gonna run away. You heard my boss. Эй, Гарник, ёб твою мать, сюда! Someone fucking tell me what's going on. Она сломала мне нос, кажется. Yeah. Garnik, you fucking idiot! Talk to me! Untie me, motherfucker. Garnik'ten eski kuşasına gordu kalkmış yani. Don't let her go! Rich people don't have eyes. He did not leave. He is going to get help. Asshole. Yeah, I bet you like this, huh? Tor, where are you? Stege meşgulu. I am not fighting. Let me go. Fucking dead for this. I am Ivan's fucking wife! 管家被现场的狼藉吓傻眼。 What the fuck is happening? Is this the big fucking boss? Can you tell this motherfucker to let me go? Зачем она на тебе Я лежит? ее держу! Why are you holding her like that? No, be careful, bro. She's a fucking little girl. She beat you both up? 如今阿诺拉毕竟还是伊万的妻子，他不得不央求给对方打电话，然后顺利去把这个婚离了。电话那头是急促的留言提醒：伊万在大难临头，丝毫不管不顾他那曾经还在炫耀的妻子了。迫于自己那危在旦夕的职业，管家开始迫切地向阿诺拉解释，他们之间的婚姻有名无实，甚至算得上一起婚姻诈骗。 It goes to voicemail. Real marriage my ass, man. 而阿诺拉事到如今还强词夺理，不愿自己的梦碎得如此彻底。 I love my husband, and I plan on being with him. You do not love him and he doesn't love you. You understand? 见管家总是咄咄逼人的说教，阿诺拉又急中生智说自己怀孕了。 In fact, I think I'm probably already pregnant. 而面对这样突发的状况，管家竟然表示会一并处理掉。 You don't understand. He shamed his family by marrying somebody like you. In fact, if you don't help me fix this, I'm gonna have you arrested. Arrested for what? For what? Yeah. I'll tell you for what. Cheated Ivan to marry her so she can steal from his wealthy family. Yeah, 1, 2, 3, you're in jail.
朴实无华的阿诺拉被对得哑口无言。在上流阶层的眼里，那些下等人就一定是无恶不作的罪犯而已。抢走当初伊万求婚的钻戒，管家表示那也是主人财富的一部分。面对阿诺拉声嘶力竭的呼喊，最有效的方式就是让他咬个东西。如今几人必须尽快找到伊万，在富豪夫妇来临前解决此事。而阿诺拉也想亲自问清楚，伊万对他的感情究竟是不是真的。Trust me, I know. You're thinking this little shit betrayed you, okay? Me too. Yeah, you see? He betrayed all of us, okay? I'm gonna help you. I want to talk to Ivan before agreeing to any of this. Sure. Okay, so let's fucking find Ivan. All right, but look at me. And we get this thing annulled, which we will. Fine. 然而寻福之路却并没那么顺利，一向跟他有交集的好友都不清楚这家伙究竟去了哪里。伊万就像彻底人间蒸发了一样，让几人不惜遇到各种糟糕事，都没办法让他现出原形。几人在偌大的城市找了一整天，晚风吹在脸上让阿诺拉瑟瑟发抖，而一向木讷的保镖竟拿出围巾让他围上，好抵御严寒。可趾高气昂的阿诺拉却大骂变态，看来就算底层也有自己的鄙视链。然而外部的严寒却很快打脸，阿诺拉又接过那条围巾，这才得到了冬天里的一丝温暖。直到深夜，前同事的一条短信让几人终于看到了寻找的希望。 So fucked! If we haven't found him by now, we are not finding him. Keep your opinion to yourself. How about you, sir? Игорь, спасибо тебе за таблетки. I want what he had. I want one of those. Did you fucking hear me? It's my grandmother's apartment, and it's her drugs. I don't have any more, and I'm not gopnik. Hey guys, have you seen this guy today? Вместо того, чтобы говорить вон отсюда, подумай, что я тебе говорю. What is wrong with you? He's at HQ! What? 原来伊万就在阿诺拉工作过的地方，在这里和其他姑娘们逍遥快活。阿诺拉的心瞬间碎了一地，原来他以为的海誓山盟，竟然在嫉妒的同事口中成了用金钱换来的一夜温存。 This is very important. Vanya, look at me. Vanya, tell them that we're not gonna get a divorce, okay? Tell them that. Just look at me, okay? Fucking ignore them. It doesn't fucking matter about her. Vanya, this is not funny. 如今伊万喝得昏天暗地，根本没办法在3小时内办理离婚。 You're not fucking the fuck out of my fucking face! On the fucking nose! Fucking found you! We found you! Vanya, do you know what's happening right now? God, I'm gonna get Gonna get this thing done. But you know, you must really hate me, man. I mean, I bailed you out how many times? Huh? How many times? How embarrassing that is for me? He's passed out of bed. 只能等当地法院开门，试试看能否一次性注销婚姻。 Okay, he's here. Hey, wake up! Wake up! Hello, everyone. How are you, sir? Toros, the judge is being very kind, and he bumped us up. Good. Я говорил с ним. Он требует, чтобы это было сделано. 然而在法庭上，来自阿诺拉的证词却让律师和管家都大惊失色。 He got married in Nevada. So what? 原来根据美利坚联邦法律，唯有在拉斯维加斯结的婚，只能去当地才能办理离婚手续。 Why did you go to Vegas? Why not here in New York? So now we're gonna go see your parents. You're gonna explain to them that. 事到如今，阿诺拉还抱有幻想，告诫伊万已经是个成年人，应该为自己的所作所为负责，耐心给他的父母解释一下，没准还真的能被爱情感天动地。 Okay, all right. We'll talk to your parents, okay? Vanya, okay? Right? They're gonna Get in the car. understand, right? Right? Get in the car. Степан, здравствуйте. Где он? 然而焦急地等待专机降落，阿诺拉连被正眼瞧的机会都没有。 Твою мать, пьян. Гарик, он пьян. Мам, все, я все понял уже, только мне стыдно. Меня зовут Нора.
Это такая часть бешеного Ивана. Ivan is not your husband. 在富人的眼里，哪有什么爱情，不过就是利益的交换和权衡罢了。And we will not accept it. 重新登基前往拉斯维加斯之前，阿诺拉不断询问伊万到底几个意思，非但没有解释它存在的意义，甚至还对母亲的话毕恭毕敬。阿诺拉彻底对伊万丧失了信心。Vanya, be a fucking man and talk to me. What do you want me to say? Can you understand that now we must go in the fucking plane? So we're getting a divorce. You. Of course! Are you stupid? Давай быстрее уже! Сейчас! For making my last trip to America so far. Let's go. Board the plane now. 到最后无非弄个鱼死网破，离婚就必须分得一半的财产。And I'm gonna walk away with fucking half because I didn't sign a prenup. 然而在权贵的眼里手可通天，阿诺拉的威胁根本不值一提。Do that, and you will lose everything. Lives of your family and friends, everything will be destroyed. 事到如今，阿诺拉才恍然大悟，上流人总在干着一些下流事，和他们谈及法律和公平，根本就没办法撼动财富的力量。Зачем делать из этого трагедию? Просто с эскортницей провел неделю, просто неделю провел, да? Блядь. Никакой проблемы не будет. You are a pathetic motherfucker. Fucking pathetic. 飞机上，阿诺拉和伊万爆发争吵，只有身边的那个秃头保镖会温柔地递过来一杯酒，为阿诺拉被如此对待感到不甘。Sign, please. 最终结婚合约顺利解除，阿诺拉还不忘用最犀利的语言嘲讽一下这个自以为是的女人。Cause your son is a fucking pussy. What? Все, пошли. And you are discussing hooker. So much he married one to piss you off. 临走前，阿诺拉扔掉了所有包装，重新恢复到最干净的状态。伊万的父亲都被逗得哈哈大笑。作为不敢忤逆妻子的男人，他也好像借阿诺拉的嘴痛快了一回。阿诺拉被重新送回布鲁克林，一路上都有秃头保镖的照顾。管家为离婚给了阿诺拉1万块报酬，还允许他最后在豪宅里住一晚。而就是这简单的一晚，却让他和保镖互相完成了救赎。Happy birthday to me. Was today your birthday? Yesterday was my birthday. 原来只有底层人才能平等对话。起初无论阿诺拉如何嘲讽，保镖男人都好像没有脾气一样。他们围着沙发同吸一根烟，在聊天中，阿诺拉也对这个保镖有了一种全新的认识。And your name is better. No. In America, we don't care about that kind of stuff. You're not part of this family. Did I ask for your fucking opinion? I just tried to support you. Dude, you fucking assaulted me. I didn't assault you. You're right, it's fucking battery. Я пытался тебя успокоить, чтобы ты не убилась. But anyway, you were not in danger of... You know, if Garnick wasn't there, you'd have raped me. Guaranteed. What? Why would I have raped you? You sick motherfucker would have raped me. But I didn't want to rape you. Why? Because I'm not a rapist. Cause you're a faggot-ass bitch. 同样的出身和经历让两人相见恨晚。保镖甚至直言不讳，他喜欢阿诺拉。和女孩总是喜欢伪装相比，男人更喜欢阿诺拉最真实的样子。隔天，一切都尘埃落定，保镖为阿诺拉偷回了那枚钻戒，那是属于他心底里对爱的幻想。男人的一句关怀让阿诺拉破防，如今他身上没有资本，只能再用肉体来回报这个男人。This car is very you. Do you like it? No. 而保镖却并不需要什么回报，只要一个惺惺相惜的拥抱而已。阿诺拉终于抑制不住放声大哭，他幻想着一场跨越阶级的爱情，却在巨大的财富和权力面前，永远也填不满阶级之间的鸿沟。